Hi, I'm Pravallika. I'm a 2021 graduate from Raju Institute of Technology, specialized in Electronics and Communications Department. Once after completion of my intermediate, I have opted this ECE, not like a passionate one, but అందరు చెప్తుంటారు కదా, like ఇది తీసుకో, అది తీసుకో, వాళ్ళు ఇది తీసుకున్నారు, బాగుందంట. Like we'll be hearing all these opinions, right? I didn't have even think about this. Once I entered my 4th year, the placements have been started seriously. But I didn't got hired there and I have been rejected. Me and my cousin just going through some posts in some social media websites and we have gone through this CCBP. That was quite impressive. ఈ కోడ్ ప్లే గ్రౌండ్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ కి మనం ఆ కోడ్ ప్లే గ్రౌండ్ ని కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ట్రైనింగ్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయి అంటే ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ టు ద ఎక్స్పర్ట్ లెవెల్ వాళ్ళే అన్ని మనకి నేర్పిస్తారు. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెషన్ తర్వాత కూడా మనకి ప్రాక్టీసెస్ అసైన్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. మనకి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా పెట్టడం వల్ల ఇంటర్వ్యూలో ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి మనకి గైడ్ చేస్తారు. టు ఆల్ ద టెక్ ఆస్పిరెంట్స్ అవుట్ దేర్, ఐ వుడ్ లైక్ టు సజెస్ట్ ఈస్, నేను నా 4-2లో లెర్నింగ్ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల నా బీటెక్ అయిపోయిన వెంటనే నాకు జాబ్ వచ్చింది. ఈ ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో మీరు లెర్నింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే 4th ఇయర్ కి రాగానే హై పెయిడ్ ప్యాకేజెస్ కి చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి మీకు. అండ్ ఫైనలీ ఐ గాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ అ గుడ్ కంపెనీ విత్ అ గుడ్ ప్యాకేజ్. మై ఫ్యామిలీ members were really happy for me. My special thanks to the entire CCBP team who guided me, who taught me, who suggested me this and who supported me through the entire journey of my learnings. Thank you very much. You all deserve this.